Chamgei mising chitab Kalenjin amang'u ole chamegei eng olda tugul ole itesetai inyorune tugetab Kass TV eng saishechu. Kakoit kasarta nebo tetutiet nebo Kass Mashinani no betutab rani ko 4 kasi tarik 18 arawetab 6 eng kenyitab 2026 koitagat ketestai tuwai. Kainenyu ko Bernard Koech. Kitaune taunetab Nairobi ole tesetai eng nguno trials chetokchinigei urerioshek choto chebo Commonwealth Games ole kiyae trials choto eng kiwanjetab Nyayo National Stadium ako mitei komasata sirindenyo nebo logoiwek Martin Cheruyot Chekunur ole botogei ak John Kimeto ne agenge eng coaches choto chebo labatet eng emoni ako kimache komwoch kotinygei ak kit netesetai eng nguno kotinygei ak trials choto bo Commonwealth Games che tesetai eng kiwanjet noto nebo Nyayo National Stadium. Martin Cheruyot Chekunur nengung soet. Kwangwan kasi le betutab raini ko kaimuch kotougei kabelishet notok nebo trials choton chekilewenen timit notok nebo emetab Kenya netetat kwo kabelishet notok nebo Commonwealth Games. Ngatile kabelishet nebo Commonwealth Games kotetat keyai eng emet notok nebo Scotland, eng taonit nebo Scotland. Kabelishosiek chuton nebo Commonwealth Games ko atkai tugul konaat ko Glasgow 2026 ak tinye historia nekararan emet nebo Kenya ngeng'alalen kabelisiosiek choton chebo kabelishet nebo Commonwealth Games ko kikomuch konyor kabelisiosiek rwoik cheterter cheboto Faith Kipyegon nebo 1500 meters ako Elijah Manangoi nebo 1500 meters en kwenutab rwoik alak chechang kikomuch kotech en kainet kabelisiosiek chebo Commonwealth Games. Ngatile kabelisiosiek chebo Commonwealth Games ko kabelisiosiek choton che involve timisiek choton che colonies choton chebo emet notok nebo United Kingdom anan en chekimuch kocolonizen Britain. Kobaten en kiwanjet notok nebo Nyayo keleweni timit nebo Athletics Kenya notok nebo labatet. Chang timisiek chetetat kotokyigei kabelisiet notok nebo Commonwealth Games, timisiek cheterter chebo emetab Kenya, kobaten kemi yu keleweni timit notok nebo labatet. Ak tetat tinye lot kibagengeit nebo Athletics Kenya nebo rwoik 49. En riu bo kiwanjet notok nebo Nyayo kemiten ak coach notok nebo labatet notok ne agenge choton chebo bongoni kabelisiosiek chuton bo Athletics Kenya ako chuton en atkai tugul kotam ko national championship choton chebo Athletics Kenya kobaten kiboisien kelewenen timitab Kenya kiyoe betutab raini, betut nebo karon ak betut notok nebo Jumamos. Itagat coach en Kass Mashinani yamune John Kimeto. Achamegei ne. All right. Okay, kemiten ibongoni en betutab raini agenge en biik choton chebo itononjini banganet notok nebo kabelisiosiek chuton. Tamen atkai tugul ko kasari kemiten National Track and Field Championship chebo Athletics Kenya. Choton che iyumi affiliates tugul choton chebo Athletics Kenya nyokorwa en betut notok nebo raini. Kobaten keboisien koik Commonwealth Games. Ako inguni kotos kekerto ano itondo tugul nebo kabelisioni ak chopchinetabgei kokakotougei labatosiek en betutab raini. Kit netai korok ko amache amwochi kongoi Kass FM, kongoi en nafasit kokonech ko ki Athletics Kenya asikobit keng'alal akobo this event. Nebo oeng amwochini kongoi Athletics Kenya kondochin president rubeiwotab president nebo ng'wonyndut komugul en ng'alekab athletics Jackson Tuwei en panganet nemie nekure strategy nemie ne kiko strategy inendet ele nyolu kepanganda event ini ko echek keyoe kit nekile execution. Okay. So ele kokipanganda event ini kokipangan en oret nemi barak amun iniker ko kokiyome tuguk oeng sabarit agenge ak keboisien koita agenge kebar toritik oeng. Netai ko climax nebo timisiek kyok chebo mashinani. Okay. En structures chechoket chebo Athletics Kenya ketinye national ak ketinye region ak ketinye counties. Yes. So kichakwan timisiek kwa counties ako tokos kobwa region ako bwany akoi national. So kitinye regions 12 ak affiliates 4. KDF, police ak prisons. Okay. Ak koboto Kenya KWS. Okay. So ko
event nitoni ko ele kakonamda ra ko kanam en kit nekikuren en Ingereza high note. Kanam en banganet nemi barak. Kinakten kele coach en ireu. Kanam en banganet nemi barak ako tesetai komie ako wendi en betusiek somok chebwone. En ra ak karon ak betutab Jumamos nekikuren climax ne betunoton kindoi timisiek kenai kele konam timit region ainon number 1 konam ainon number 2 number 3 ak kepangan kounon niton akoi mwisho. En yuto kora national komong'u rwoik chelelach. Okay. Yes. Ko en kit neisibu ngunon ko after that keleweni kora timit nebo Commonwealth newendi Glasgow. Amatilin en yoton coach en atkai tugul yon kimiten keleweni amache kinakten kele coach kimiten mutyo mising coach en itondo noton kokilenje suppose ketesetai itonoton nebo labatet coach komwoun coach alenjin tesetai nguni labatet noton nebo 100 meters ele togu komiten false start amune sikose itondo noton nenen ako miten en labatet Ferdinand Omanyala noton nebo 100 meters komwoun coach en atkai tugul yon kileweni trials chebo emet noton nebo Kenya kotam kosipka competitiveness kotam keboisien invitation ke invite a specific athlete nyokotiem kotil ticket kobaten betutab raini koyat koik very open. Kokiyat koik very open amun kokimoche keyai labatosiek oeng sabarit agenge. Lakini makilelen kele yata. Ingele Kenya kemi category A ako miten tetutik chekikekonech chenyolu kisib. So number 1 ko rwoik tugul cherwoe ra konyolu kokikobun National Olympic Committee of Kenya. Kit nekile the big list, the long list. Monishoni nenoton coach. Monishoni rwoik tugul chekikepiman at least sabarishek somok choton chekikomuch kosir procedures chekikonech AIU amun kimi category A ketinye special conditions chenyolu kisib. So kinyolu kikikoite listitab rwoik 404 kobun National Olympic Committee keker kele kikepiman ako une in profile chechwaket. So kokikokikoito kobun atuaishek chebune noniton ak kewekwech anyun kelenjechi ichochu ko chekikosir test nekimoche. So noton nekemwanishani ile lazima kakomuch kosib ng'atutik choton chebo NOCA ana ne? Ng'atutik chebo World Athletics chebo lazima chebo emotinwek chemi category A ko lazima kikepiman sabarishek somok asikobit kechomchi konyo korwai. So en timisiek chu tugul cheikere ko most of them ko kikobun kikobun hatua choton. So kele otinye pool nebo rwoik 400. Yes. En betutab raini kemiten trials chuton amu en kabelisiek chuton kinakten coach ko chang rwoik nia sire 400 chemiten yu. So ndolobotindet noton ne sire kabelisiet ako mamiten en poti noton ko togu kele so komameken kor kityo kikochin ranking nebo region nekolobotyin. Akor kora konai saishek chik, timings chechik. Akain kora ko noten Anti-Doping Agency of Kenya through department nebo doping in athletics Kenya kele ani chekunur kakolabat. Kakoborwech kole mi komie. Kinam any kinde listit nebo pimanet asikobit ngunon kebendi rwaosiek chebwone kebendi season nerube ak in future komuch kotinye nafasi ngunon inendet kolabat ako represent emoni. So at least can make it clear go amun chango choton chemiten. Yes. Another thing coach ko kabelisiet noton nebo Commonwealth Games ko kikomuch konyorchinen kelchin rwoik chebo emetab Kenya ako yae komie emet noton nebo Kenya. En betutab raini ko kibagengeit noton nebo Athletics Kenya go oleweni timit en betutab raini ko what is the ambition noton nebo ketokyingei Commonwealth Games en rwoik 49 cheobendi oleweni? Kitinye komong'unet neo lakini ikere ngunon ile nambait komi ng'weny. So nambait neo ikonech kotiengei the ratio
Okay. ne kokonu National Olympic Committee of Kenya. Kotienge akichek mabat akichek nafasishek chekikikoi kong'eten olimbo Glasgow. So ko kit nekiyaen 49 ko kotebo technical team nebo Athletics Kenya. Ako koker kole events achon cheketinye komong'unet. En ng'alekab kesich medalishek. So high chance. Kenai nguno keyai kit nekikunon priority. Ke prioritize. Kinde number 1, ke number 2, number 3, number 4 kebangan kou noton ak keropchi rwoik any kochut artamwok sokol. Yuton. Kochuto kokinde ketinye komong'unet neo. Kele ibwech medalishek ako kone ranking nekararan en ng'wondut komugul. Yes. Chitab kolenjin tesetai nguni labatet nebo 100 meters nebo komosta noton nebo murenik hit noton netai ako en yon ko kaimuch kosir kabelisiet Ferdinand Omanyala. Omanyala ni coach nekasir kabelisiet en yu ko inendet ko the Commonwealth champion. Yes. Ako koimuch koyai komie en kabelisiet Diamond. Kimuch kosir kabelisiet konam number 2. Ako tinye a very good season. Kimuch kosir kabelisiet en Kipkeino Classic. Outside noni kitakateben individually. Hopes yoton jo tingen inendet kotokyige Commonwealth Games. Kitinye komong'unet neo. Ni komong'unet olen Kenya ko full of surprises. Ko mtetezi nebo the Commonwealth nekisirto. Ketinye nafasishek chemi barak. En Omanyala amun en performance nekaiba orian akinye. Kaiba orian ile kokoyai komie Diamond niki. Kaiba orian ile tinye season nekararan. Kaiba orian kora en ile ker ile kando kora en hit nenyin. Ketinye komong'unet neo en Ferdinand Omanyala. Ak rwoik alak chemiten tugul kibange chetor keleweni en ireu. Kokimuch keborionji kabelisiosiechu ibe betusiek somok. Amune sikispreaden konoton? Tinye betusiek somok amun kitinye rwoik 940. 940 cheyobu affiliates ichu kingele yobu timishechu Kenya mzima. Inoni ko climax anan mwisho nebo season nebo track and field. Kobwone regions kikuren en Athletics Kenya exit strategy. Exit strategy means kiko trainen biik chemokingen en ng'weny oli. Kiko trainen en counties en wardishek en ng'weny oli. Mi chito nemi Turkana nemokingen. So kokichap Athletics Kenya Amache iger camera coach kichop Athletics Kenya structures chechi chebendi akoi mashinani. Ko ngunon after that kong'ete ngunon Athletics Kenya nebo counties kosindange wardishek kosindange sub-counties kosindange counties kebwa region ak kebwa national. So timishek chemi yu ko chang. So lazima kinde betusiek cheyome. Betut netaa ko preliminary. Preliminary go hits semi-finals and all that. Kebe semi-finals koro. And then betusa mwisho kebe finals. Eng tai inyendet ko ikonetindet notok nebo labatet ako keker performances chebo rwoik choton chebo emet notok nebo Kenya en konekit en Diamond Links ko matinye shows choton chekararan. Mi kabelisiek aengu kityok nebo Faith Kipyegon en 5000 meters, Ferdinand Omanyala en 100 meters ak Timothy Cheruiyot en 1500 meters. Chitab kolenjin ketesetai coach noton John Kimeto inendet kuni Silibwet kunu komosta notok nebo South Rift kemiten en kiwanjet notok nebo Nyayo ile tesetai trials chekelewenen timitab Kenya newendi kabelisiet notok nebo Commonwealth Games netungei en Glasgow kong'eten tarikit 23 arawet nenyone agoi arawet notok nebo 8. Kaikas kakomwawech coach kole tetat kolewen emetab Kenya anan tetat kokoito kibagengeit nebo Athletics Kenya urerenik 49 kotokyigei anan kondechi kibagengeit notok nebo National Olympic Committee notok netononjin kamutet notok nebo timit notok nebo Kenya kwa emet notok nebo Glasgow. Coach, kokimuch trials chuton komuch onyoru toretet kobun benkit notok nebo KCB notok nebo worth 10 million. Tos bo komonut ne ako toretok ano sponsorship ni konyoru kobun KCB? Kongoi mising. Kimut kwanza amache amwachi kongoi Kenya Commercial Bank on behalf nebo Athletics Kenya en mionunet nekobwa asikobit ketyige tugul kibagenge. Ingen ile ke hosten event nebo biik 900 nebo Kenya mzima komache rabinik. So kotoretech rabinik chu kokonech en oret nekim amun rwoichon
Pokol sokol. Yes. Kikochini ole rue, kikochini amitwogik, kikochini transport, kikochini allowance, okay. Ak keboe. Tugul 940. Tugul 940. Okay. Officials chirone event ni. Cheyobu officials karibu 250 keliponi. Igeri? So ko toretech kotakai amun en oret nekim ak en oret ne inegen. Nekimoche kemwochin kongoi KCB ak kesom kora well-wishers alak kobwa kituyengei sikikochin enough space komuch kwaldagei. Igere ngunon KCB komiten kaimuch koib nafasi ak kobartagei amun kayai boisiet nemie. So kimoche kemwa kongoi kabisa en KCB Kogi Athletics Kenya ak kemoche kesom biik alak kobwa on board asikobit keyai labatenyon koetu kot mising. Kebendi ketoroti coach ko kokebaorionji rwoik chebo emetab Kenya kokamounengei en Diamond League en season ini ko tomo kebaorionji dominance notok nikikebaorionji en atkai tugul. Mi kasarta notok ni kobendi rwoikab emetab Kenya ngeng'alalen 5000 meters, 3000 meters labatosiek tugul ko kikidominateni kabelisiek kobaten en konekit komiten push notok ne tomo kekeren labatosiek choton so far chekokeroi for example choton chebo Diamond League. Mi biik alak chemwoe kole kikomuch kokusyi kong rwoik chechang kebeberta notok nebo track amun kimong'u kele en barabara komiten melekwokik. Amache chimwon opinion neng'ung'et on that as we had gearing up to Commonwealth Games. Kenya ketinye rwoik chechang ak ketinye rwoik chekororon kotakai. For example, ikere Sebastian Sawe. Yes. Ko labatindet netako mingin ako ne labatindet ne koiker ile koyai kit neo en ng'wondut komugul. Yes. Yes. Kikosiptogei biik kobwa amun ngurwe kora athletes kocheng'e sobet. Ko ele kikere ko ele kisome ko ndomiten a sponsor nemuche koyai labatosiek chok chebo Kenya kosich melekto nemi barak. Ndonguni kerwoe track and field ak ele 100 namba 1 konome 300,000. Yes. Ak kesich sponsor nemuche kokokei koib that part. Kowekse there will be another shift to the right. Kowekse rwoik kyok eleo amun kere the prize money amun cheng'e sobet. So kimoche kesom kora en companies chemi Kenya ak en different sponsors chemuche kokokei ko ndokonugei agenge kotononji track and field en Kenya ak konde rabinik chekororon kowekse rwoik kyok. So kitinye rwoik lakini most of them koene kaimwa kikoba marathon lakini taketinye rwoik en kiwanja. En komosta noton nebo track i agenge en konetik choton chebo labatet ko keker chonglele kiamwa ukweli komakibiten around the bush ko kikomuch kobire chumbek ak other athletes on our game. Labatosiek traditional cheu 3000 meters steeplechase ko ki labatet nebo emetab Kenya kikemuch kesindanech emotinwek alak ak labatosiek alak chechang. Ne kit neyoche keyai coach personally ne kit ne as a coach ko ne kit notok neyoche keyai siker ile kakimuch keiste dominance notok biret notok ne kitesetai kenyoru kobun emotinwekab sang. Na namwa direction netinye Athletics Kenya. Yes. En strategic plan nenyin. Yes. Through kandoinatet nebo Lieutenant General Jackson Tuwei. Yes. Ko number 1 ko kibongoni kebendi ta ke apply kile scientific application. Yes. Kimoche kebe ng'alekab science en ng'alekab training nebo rwoik. Yes. Ngele science yekunur ko en anatomy and physiology nebo borto nebo keba medical komiten muscles che very key. Anatomy, human anatomy. Human anatomy. Komiten en melik ab chito. Ko melik komi melik che nyolu keker scientifically ak keker coordination nenywan. Okay. Ak inam ketech melik choton in a scientific way. Ak ki-apply kora the normal training. Ikere? So Athletics Kenya kotinye panganet en tai yon ko apply scientific training en rwoik chechiket. So kit nekimoche keyai nguni as Athletics kemoche ketech kit nekile capacity building. En kora ke-upgrade kora konetik chok coaches. Coach neu ane ak age. Yes. Kiker kele kamuch ko-incorporate kamuch kotuyo scientific application ak the normal training nekitam ketraineni asikobit kimuch kekanap labatenyon ko barak. So yukibendi chekonor watchers. Yes. Walokse labatet
ak kinam kebe levelit nebo ulimwengu kine ulimwengu kamugul. So imuch imwa ile kebendi tai ko labata. Yeah. Labata. Nebo let gitoroti coach ko inyendet i chairman nebo Athletics Kenya region noton nebo Bomet. To South Rift region. Yes. Kingen kele agenge kit noton neyoe neikochin challenge neo rwoik ko ngalek choton chebo kiwanjosiek. And truth be said, en Bomet County komami kiwanjet neo netinye track. Ui sinyoru kiwanjet noton ne kararan neimuche koyaen training ngel labatet. Yes. Ne kit neyoche keyai coach, especially to leaders choton chebo Bomet County. Netai korok kotomo ait Bomet amache amwochi kongoi serikali en the infrastructure chemi. Yes. Ingele yoche kemwoe kongoi en kit nemi asikobit kebendi kit nekisom. So kimoche kemwoe kongoi serikali ak panganet nekikopanga serikali kole teche kiwanjosiek. Yes. Lakini amache asom county governments also kobwa en oret nekimi kotekwech kiwanjosiek sikesich kiwanjosiek chekororon en mashinani amun en labatet kiwanjet nemie inyoru saisiek chemiachen. So nguni kotaketinye problem ingebeiboni labatetab rwoik chemi ng'wenyun kotaketinye problem en ng'alekab saisiek amun kirwoe suswek. Yes. So kimoche kesom kele kechobwech infrastructure, kechobwech kiwanjosiek amun emoni kotinye talents chemi barak. So notok kit agenge neketinye ak kit nebo oeng ko konam serikalisiekab county konde rabinik development nebo athletics en ng'wenyuno kit nekikuren talent search and nurturing program. How key is that? Very key amun mashinani yun ele mangunen labatindet neu Faith Kipyegon. Yes. Neu Sebastian Sawe, neu Imanyala. You see, ko unit ele mache akin aya amu kitinye structures chebo Athletics Kenya akoi ground, akoi ward. So kemoche keboisien those structures lakini kitakelokeni resources, kitakelokeni sponsorship. So kimoche kesom county government konen events amun devolve, konen ngalekab athletics, ngalekab football, ngalekab volleyball ak tuguchon tugul. Asikobit kimuch ke identifyen rwoik chekororon en ng'wenyun ak inam nurturing program. Kinam kirutu. Ko ngeitu national chekunuri kolole maten. Kokakararani. So kinam any kewegu. Ak keyai kora labatetab kiwanja kecheng sponsors. Sikonde rabinik chechang. Asikobit kowek athletes kong'ete road race amun mi rabinik ane kiwanja. So kotoretech noton kebe taa ako walany non ikere uon kokesindane kele lakini kimi tomo kelele kokebe ng'weny kiten lakini kimi. That is why Athletics Kenya en panganenyin kokomwou nolein kere scientific training. Yes. How do we incorporate scientific training into the normal training asiko performance nemi barak? All right. Kongoi missing coaches. So onono song. Amaja som ostoikyo. Ak kerikyo chemiten en Nairobi. Yes. Ak chemi en Nakuru. Labatani kobo kwong'et ngoite Jumamos kemiten barak kabilet age. Amaja osom kechut orit kobuch. Mokiyoche kikechut koyoton nebo Nyayo. Inyone kityo nyoisoite ak inyoibai konyek out of the office. Yekaimong'u en office amache osom rwoik yani kosibik tugul chebo labatet ketocho kong'eten koron ak Jumamos ko climax kinyokeker tugul rwoikyok ak inam ak keshangilian ak keker lewenet en an open way nebo timinyon nebo Kenya newendi Commonwealth en olimbo Glasgow en 2026. Ako keutien coach ile betut noton nebo Jumamos ko labatosiek tugul ko final. Labatosiek tugul ko final. Labatet netai akoi labatet nebo mwisho ko climax. So huyu kikimi Kipkeino Classic labatet age tugul kebendi final. Kebendi final. Mwisho. Amache asom rwoikyok. Ongerwai ko kitilile. Amache akondemen ki echeken Athletics Kenya komokiyoni ng'alekab luguetab kerichek. Kimoche lobotindet age tugul kolabat kotilil, kwam amitwogik kikokonech Mungu borwek chebo labatet. Ongebakach ng'alekab kerichek ak kinam ketrainen komie asikobit ketekis emenyon ak ketekiskei ak kewinen kesindonishe rabinik chekisindoni kesindan rabinik chekisindoni en oret nebo imanit ak kora kewegu emenyon kostogen category A asikobit kimuch kerib emenyon
ak kiborchi chomyet emet. Kongoi missing coach. Kongoi missing. Thank you very much. Agere itinye wakito United Stars nini. Kongoi. Non ko kandetindet notok nebo labatet kobun komosta notok nebo South Rift inendet ko John Kimeto ako tesetai inendet kotononjin ako coordinateni kabelisiet notok netesetai en weekend ini en kiwanjet notok nebo Nyayo notok nebo track and field meet notok nebo athletics ne trials chekileweni timit nebo Commonwealth Games kekas inendet betut notok nebo Jumamos betutab koron ko kechut kiwanjet notok nebo Nyayo ko makiyoche kiy age tugul so ker ile keitu kiwanjet nebo Nyayo nyo iker rwoik choton chebo emetab Kenya kotieme kotil ticket nebo kabelisiet nebo Commonwealth Games akong'eten kiwanjet notok nebo Nyayo nikatan Brian Tuva ak David Kimeto ak John Kimeto coach notok nikakonech ng'alalet eng betutab raini kainenyun ko Martin Chiriot chekunu rawekun soet Ben Koech. Kamwa CEC nebo rabisiek eng serikalitab kaunti nebo Nandi Alfred Lagat kole wendi serikalitab kaunti nebo Nandi koboisie chepkondok silingishek bilionishek 11 eng budget nebo 2026-2027. We've made a budget of 11 billion Kenya shillings, out of which we expect to receive 8 billion shillings from the national government, which is the national shareable revenue, and we expect to collect 2 billion shillings from our on-source revenue, and also about 800 million shillings from conditional grants. We've made these estimates of our on-source revenue this high. This is the highest ever because we recently approved our valuation roll. It was approved by the County Assembly, which gives us the power now to collect land rates from the residents of Nandi. And we estimate that we'll be able to collect about 790 million from land rates. We also expect to get an amount of 260 million shillings from CES. We work with the stakeholders both in the tea sector and sugar sector to maintain the roads under the CES program. And lastly, we expect to collect about 980 million shillings from the facilities improvement funds. That is money that is collected through SHA and retained by the hospitals for improvement and offering of services at that level. Kayamis ine kole kosubkei ak newendi kokesu taminyi Gavana Stephen Sang kowendi koboisie budget inoto kokes boisionik chekiketoi. So this really is a budget that helps us to offer services. When you look critically at the budget, we are no longer so much on brick and mortar. For the last 9 years of this administration, we've been building structures, but this budget is big on soft issues. We are looking at hiring teachers. We're looking at hiring medical officers. We're looking at equipping our hospitals. We're looking at offering ECD learning materials. And we're looking at basically the softer issues, including maintenance of roads and less of brick and mortar or structures. We've dedicated 32% of this budget, translating to about 3.6 billion to development. The rest go towards recurrent. Kayamis ine kora kole ikochin ichek boroindo neo sekta nebo somanet, missing ko sekta nebo ECD. We've, over the past, built a number of ECDs that are complete, but we've not been able to have them operational because we've not hired teachers and we've not bought ECD materials. So this budget we've allocated an extra 134 million shillings. That is to hire about 250 teachers. We've also made a provision of learning materials of about 30 million shillings.
And in this same budget, we are enhancing the pay for our ECD teachers by approximately 8,000 shillings and putting them on job groups. So this essentially then ensures that our ECD teachers are well catered for. They are earning as per the recommendations of SRC, and they are really motivated to do the work. One of the promises of His Excellency the Governor was that the ECD children will be kitted with school uniform. We made an allocation of 90 million shillings for our meal program for all our ECD children. Sekta nebo kabatishet ko agenge eng sekta sikochin ichek boroindo neo mising ko eng sekta nebo kabatishetab kawek. You're all aware that we now have a Nandi Coffee Exchange running, and we've had earnings close to 1.6 billion Kenya shillings since we started trading our coffee as Nandi County. When we double these efforts, it means that we will increase the earnings that will come to the Nandi people. What we have been able to fetch is an average of $365 per 50 kilogram bag of coffee, which translates to about 960 Kenya shillings per kilogram. Kounoto koyamis MCS kondochi nebo ng'echeret eng kamiti nebo budget Edwin Korir kole bendi kong'alali ichek budget noto eng konekit asikobit kesirto kotoigei boisionichoto. We are now looking forward to approving this budget come next week. We will be looking for a good week next week because a number of aspects has been captured, and our work now is to appropriate to the relevant departments, and we are going to ensure that we are sorting out that. So I am really appealing to our colleagues, that is the county assembly members, we are going to work on the same. Kong'eteke county nebo Nandi logoiwekab emet chebo kas kainenyu ko Nelson Tarubei. Kong'ete taunetab Kapsabet ketokyinigei taunetab iten eng county nebo Elgeyo Marakwet ole makat konamgei eun stakeholders tugul chebo labatet ak kokimit boriet nekitokyini yautik chebo usisiet ak kanyalilet anan gender based violence eng kwenutab rwoik nekokotok komite barak mising eng konekit kotinygei ak ofisayat nebo kibagengeitab Center for Enhancing Democracy and Good Governance noto ko Collins Kurui nekaindochi konetisiet eng rwoik eng taunetab iten eng county noto bo Elgeyo Marakwet komwa ine kole chechang eng rwoik komaikuitos kamanutionoto ako noto komakat kotekekimit naet kinyoru Andrew Kimeto ak ripoti noto eng koindo. Asikekimit boriet nekitokchini usisiet ak kanyalilet anan gender based violence eng kwenutab rwoik eng county nebo Elgeyo Marakwet kotestai konyoru kanetisiet rwoik, coaches ak stakeholders cheterter chebo labatet eng county noto kotinygei kaimutionoto kikoek kanakut mising eng taonitab Iten. Eng tetutionoto kokiyai eng taonitab Iten koisuldae kibagengeit nebo Center for Enhancing Democracy and Good Governance eng taoninoto. Kwa tukihamasisha camp managers, coaches, athletes and spouses to the athletes on prevention and response to GBV and SEA. Kwa sisi wote tunajua kwamba kumekuwa na cases mingi ambayo imeripotiwa ya GBV na sexual exploitation, abuse and harassment katika athletic sector. Ile kesi ambayo tunajua sana ni ile Agnes Tirop ambayo ndio imetufanya tukaweza kuanzisha standard operating procedures for prevention response to GBV and SEA in athletics training camps. Kang'ong labatindetab marathon Samuel Naibei kole chang rwoik chebune kaimutichoto ole kates komwa kole makat ketoret rwoichoto iywei komongei kotinygei ak kaimutionoto. Logoiwechoto kaikochi tiet coach nebo labatet eng taonitab Iten Elkana Ruto. We have seen that majority of our athletes are being affected with this issue of gender-based violence, and we have learned a lot of things that actually it will help with the prevention of this, because some of the athletes, the world champions, they are going a lot of problems and they are silent, but because of this meeting they are coming out and try to explain their problems they are going through. Kumekuwa na mambo ya sexual violences, kumekuwa na mambo ya financial offenses, GBV and the rest. Zinafanyika, it's true, zinafanyika. Chanzo kikubwa ni the lack of knowledge. Watu hawaelewi kuwa jambo fulani katika society ni GBV, kwa sababu unaweza pata mtu anakuuliza kuchapa mke wake ni GBV, then that shows you that kuna a lot of misinformation ama lack of information ambayo iko kwa jamii.
kotinygei ak ofisayat netelelchini kirindaetab kaimutikab usisiet ak kanyalilet anan gender based violence eng county nebo Elgeyo Marakwet Philemon Kitony komwa kole kaimutiet nenaat mising eng kwenutab rwoik konoto bo usisiet eng kwenutab chamanik anan intimacy gender based violence. In athletic space we have had a lot of cases, and these reported cases in athletics community is rampant, and we commonly see majorly two forms of gender-based violence. Topping the list is intimate partner violence, and we've discussed categorically that intimate partner violence among athletes is on the rise, and that is why it has informed this meeting. Kongete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Ngetokchigei county nebo Narok kole kakimut kapkirwok nebo Kilgoris neranik oeng chekibwotyin kele kotinygei ak baretab muren agenge nebo kenyisiekab kwen kobun kokwetab Kibailuk eng Transmara East eng county noto nebo Narok nekokibar eng kemboutab kwoeng kasi eng ole nekite sukulitab Soget Comprehensive School kosubkei ak amune netomo kenai. Kamwa komanda nebo police eng Transmara East Kobia Bariu kole kokinam neranichoto eng makawet agenge nemite komasta nebo Konoin eng Bomet ole kakimut icheket kapkirwok eng karonetab rani. Kibwotyin kele kotinygei neranichoto oengu kekure Hilary Kimngeno anan Musila ak Gilbert Bosuben anan mising ko kiplokotiot ak rumishonoto kosubkei ak nemwaat kele koterchin icheket ak chichoto eng kot agenge nekiboiboitegei eng komasta nebo Mogondo ole koit kenyor chichoto kokakebar. Ko ngeipchit ng'alaletab police commander nebo komasata bo Transmara East. Tumefuatilia hao vijana wale wahalifu, and finally we have gotten up with them. They are now at hands of security agents, and tomorrow very early in the morning they will be at the Grigoris Law Court to face charges of murder. I want to advise the locals that they feel safe, security is tight. Watu wanaweza kaa chini, waongee, wasikizane, and life continues. Rather than kuchukua panga na kuua mwenzake. Kitu ingine is that we want to make sure that we eliminate issues of Maasai sword, the carrying of Maasai sword, especially during the days. It will be a thing of the past here in Emurua Dikirr. We want to make sure that hakuna kijana ama mzee anatembea na hiyo panga, hiyo kisu, kwa sababu hiyo ndio shinda. Kama si hiyo kutembea na hiyo kisu, huyo kijana angeua mwingine. Another thing, the illicit brews. Tunataka tumalizane na hii maneno ya chang'aa. Chang'aa tutapigana naye mpaka to make sure that we shall make sure that this place is chang'aa free zone, because hiyo pia inachangia kwa hiyo maneno ya uhalifu. We want to advise everyone that Emurua Dikirr will be safe, and we want to assure them it will be safe. But again, I want to urge the locals to share information as it comes, especially information on security issues. Kama kuna kitu mtu ameona ambaye inaweza saidia.
Ngetakchigei county nebo Kericho chitab Kalenjin ole mitei county noto eng nguni minister nebo kabatishet noto ko Mutahi Kagwe ole karutochi kamunitab sukaruk noto nebo West Valley Sugar Company ako eng nguni ko ng'ololjini sirikab logoiwek ako meche keipchi ng'alaletab minister noto bo kabatishet Mutahi Kagwe kong'ete kampunit noto bo West Valley Sugar Company. For maize farmers in this region. Let's make it clear that the problem of the elections of by sugar farmers is a result of two things, in my opinion. First and foremost, the legislation that we did required an election of directors, which is very unusual, you know, when it comes to parastatals in the government, because usually parastatals in the government, the sector nominates people who are then gazetted. But in this particular instance, that is what the Act says. And then, of course, you can see what happened, is that people started quarreling about the zones. They started quarreling about which director should represent them. They even started quarreling about the method of elections, as it were. So it is not the government that is at fault in this particular case. Let's be clear. It is the farmers themselves who must organize themselves and give us the directors that they need to give us in accordance with the law. And we, as a ministry, cannot tamper with the law. So it is not we, it is not the ministry that has got a challenge. What has been proposed by some of the farmers themselves is that we take the Act back to Parliament, amend it, so that we can be able to be nominating the directors, even if it is restricted to the specific region. You can restrict and say people must come from this region, and that's where you nominate from. Just like we have got other sectors, and that's what we do. So Parliament, I think there is a private members bill, in a private members amendment proposal in Parliament, and you'll see whether that is a solution. But of course, if it was easily possible for the farmers themselves to elect or whatever they want, that would be what we would go with. We live in a democracy, after all. The CAN, inadequate supply of CAN for maize farmers for this region? There is no inadequate supply of CAN. You know, you want to start with your own agenda and then I follow on the agenda. There is no shortage of CAN. In fact, Kenya is one of the few countries that had sufficient. What was a problem is logistics. It is simply the logistics of moving the CAN. But as far as having fertilizer in Kenya is concerned, we were ready. We have never been readier than last year and this year, as far as supply is concerned. Of course, we are also hoping that the situation in the Middle East normalizes, so that moving forward, we then don't get a challenge of timing, because that's what we've been avoiding. Thank you very much. Okay, thank you very much. I really want to thank the government of President Ruto and our CS Mutahi Kagwe, who is actually in the right docket. I'm a resident of this area and I was born here, bred here and educated with the cane farming and the proceeds from the cane. But I've never seen such stability as of now. The cane pricing and everything is stabilized. Even as I talk right now, today is Thursday. By 2 p.m. or a few minutes now, I'll be having my money in the pocket. We would go for over 1 year. And I'm not leaving you behind. Yeah, all right. And that is the truth. We really want to thank the government for stabilizing the sugar industry. We have been in nightmares for so long. At one time, we were doing with what we call chagari. Someone would take around 15 tons, and we pay them 2,000. We have suffered a lot, but this is the right time. We want to thank Kipchimchim Group for coming near us here. I used to be in Zone E, an accountless zone, but now I'm in Zone A. I get value for my money, value for the cane that we do. Long live the government of President Ruto, where prices and farmers are recognized. Thank you. Wacha niongeze kitu kidogo. Ningetaka kuongeza kidogo. Kuna watu ambao wanachoma miwa hapa. Kuna watu wanafanya hiyo aibu. Hiyo ni mambo aibu. Kwa sababu hii shamba ambao mnaona hawa watu wakilima ni shamba ya serikali.
ni shamba ya serikali, na hiyo kitu ikiwa ni kitu ya serikali, hiyo kitu ni yako. Hiyo kitu ni yako, kwa sababu kwani serikali mnafikiri ni nani? Si serikali ni sisi, wewe na mimi na yule mwingine, ndio tunatengeneza Kenya hii yetu. Kwa hivyo mimi nataka kuwasihi wale watu ambao wana hiyo tabia ya kushoma miwa, tafadhalini hiyo tabia tukwamishe. Washeni kufanya hivyo, kwa sababu hawa watu tumekopesha hiyo shamba, wanatulipa, they pay the government. Kwa hivyo sasa ukishoma hiyo miwa tutalipwa na nini sisi watu wa serikali? Kama hatulipwi, tutasaidia mambo ya hospitali namna gani? Tutajenga mabarabara namna gani tukiwa hatulipwi? Kwa hivyo mimi nataka tu kuwaonya na kuwasihi, tafadhalini. Vile vile tumezungumza na watu wa security ambao wako hapa na sisi, na tumekubaliana hiyo mambo ni lazima ikwamishwe, na wale ambao wataendelea na kufanya hiyo ghasia watapelekwa mahakamani. Lakini iko haja gani? Sasa unashoma miwa kidogo hapo. Ukishoma hiyo miwa kidogo, unafikiri tutawasha kuendelea na miwa? Unafikiri kweli tunaweza kukuza miwa kwa sababu umeshoma miwa hapo kidogo? Hatuwezi, tutaendelea. Kwa hivyo unapoteza wakati wako. Kama una kitu unataka tuzungumze kama community ama kama serikali, kama watu ambao pengine wanasema wanataka shamba, sijui wengine wanataka nini, hiyo ni mambo ya kuzungumza na kutumia ubongo. Tuzungumze, tusikizane. Lakini mambo ya kufikiria ati serikali itakuja kuzungumza na wewe kwa sababu unashoma miwa, hiyo haiwezekani jameni. Hiyo haitiwezekana. Let's behave normally. alak koistoegei tuguk cheimuch kong'em talentaisiek kwai asikomuch konyorune kelchin boisionik choto bo tienwogik koboto ureriosiek cheterter. Kamwa tienindet Josephat Koech Karanja kole nyolu kora eng bunge nebo emoni kochigil ak kwachi walet ng'atutik cheribe tienik asikonyor icheket imanda nebo keripchi boisionik kwai. Kinyoru Robert Siele nekaimuch kong'alal ak tienindet noto eng oret nebo agenge kong'ete county noto bo Kericho. Kongoi mising studio nebo Kass TV tetunoto nebo Kass Mashinani. En nguni kemiten ak tienindet nenaat kou Josephat Karanja neamache sikobit koarorchi inendet kotinygei ak kamanutiet ak kole makat kotebto tienik en county nebo Kericho ak en emoni ak en mising en bororiet noto nebo Kalenjin konyor atebet nekararan asikoker kole kaimuch konyorunen icheket kelchinoik talenta netindoi. Itakat en ketesiet noto nebo Kass TV en betutab raini ako mongen tos ne kurseng'ung koityi tienik mising en kasarta nekitesetai kechere icheket koboisien talenta nenywanet. Korok amache amwa kongoi en biik chekile mashabik. Ngap icheket chekikoyai kenaak ak kikomutwech tiendo ko kurset, ako yon itinye kurset en tiendo ko kinde kora Jehova yoton asikobit keriben lagokyok. So ko tienik tugul ak biik cheyoe content atinye ng'olyon en betutab raini. Yon kainyoru nafas en muguleldab Mungu ak mugulelwekab biik ongerib misto nebo soet asikobit kotoretech ketechgei ak kebe tugul kibagenge. Yes. So en nguni kana komiten yautik chemakararan che tienik ko biik akichek kou biik alak tugul anan kochuti yautik chemakararan. Tos ne kit nemakat kenai mising kora kotinygei content chemara imong'u tienichu? Yes. Atkai komabat ki tienik chekile content creators because biik chechang komatachome kit nemie, moe kochome kit neya. Amu ene si makinyorunen kelchin mara niyai chito kit content nekararan ko matenyoru kasubet. Amache kityo amwochi bichu ale akot ngomakinyoru kasubet en content ne makararan ongeyai ngap teleli Kiptayat kibagenge kobotech akotoretech sikobit kekonu kora content nemuch koteb koigeny ngap ng'alek chebendi soet kotebie koigeny ako bwone generation ala bwone ibinwek, bwone kinyoru bomorisiek, kinyoru lagokyok komoche karon kenyoru telunotet nebo tekisto yan kakiyai creation alan content netindo konetutiet ak neipchin biik bandab tai.
En nguni kora Karanja ko en nguni ketesetai kebaorionjin walet en missing ko boisietab musoknotet nebo kasari makomiten recordings cheu chekibo tai biretab pichainik ko kikomach kowalak. Tos mangen ale adaptendoite ano ko tienik ak content creators ana makat koyai ne asikoadapten ak musoknotet nebo kasari anan technology nemiten en nguni. En yan kakimwa imanit technology nebo nguni ko keyai transition from the old one kebe nebo nguni ko kiaffecten tienik eleo. Ngab en iniker musoknotet nebo kasari kwaseseni chitugul ala imuch kotindo kelunet en chito ako nemotieni. Atieni kolilan chito akoib kwa account nenyinet kokonde aman ne nekotieni konyorunen kelchin kelipan ako ane nekotieni. So achere kot missing tienik ak biik cheboisien soet ongebe keongee ak kasari kasarta nemi barak ng'omnotet nebo IT asome akot missing ongetiem ak keteb ak kinetkei sikobit kenyorunen kelchin. Nibuch kikobarech kora soet ngab biik chechang konyorunen kelchin biik che mara ma content creators ala ko matienik. Yes. Mang kora ole kursongone kora koityi serikali missing kotinygei ak tetetab ng'atutik anan policies cheimuche korib urerenik anan actors koboto tienik en kibagenge. Tos ne kurseng'ung kotinygei ak tetetab tetutik anan ng'atutik chetetat kotelelchi tienik? Okay, kongoi keteb maswali kabisa nomoche koebit chitugul akokas. Netai korok ko amoche awekyi kongoi kandoik chemuch kokikotoret bichuton kora. Nebo oeng asome kot missing bichu miten bunge kobitisan bilit akobo keteleljingei keyai kit nekile devolution en ng'alekab tiendo sikobit kenyorunen kelchin. Siamwa kounon ko inyoru biik cheyumi rabisiek revenues chebo tienik en kebeberta mara bo Kericho kiyumi rabinik tugul akoba Nairobi. Biik chebo kopchechingei ko chumbo Nairobi mochechu. Inyoru chito nyokonamin en ng'alechu kou bo MCSK. Inyoru chito kanamin en karing'ung akobot radio. Ako ngobotu radio ko katieni tiendong'ung. Atienindet nenyun radio ako nenyun karit. Lakini kiyochon kora chebo sautit ak kenam rabinik choton kikolekteni tugul koba Nairobi. Ngomiten Nairobi komakoitwech ketestai keeku kibananok. Asome kot missing especially MPs chechoget en elekoson tafadhali omite serikali kikeno omite serikali kemokyonge obitisan bilini keyai devolution keteleljingei kot ko Kericho kium rabinik kyok Kericho ngot ko Narok koum chechwaget sikenyorunen kelchin. Ngabendi bichu ak koyum rabinik akoba Nairobi kobokopchechigei rabinik inyoru tienindet kosereti inyoru betut nenoe ile sereti tienindet ko mara yan kakoit betunyin nebo mwisho asikeba gaa kenai kele matindo gaa matindo kot matindo ne kotesetai kandoik kosistos komayoe komabitisani bilit nebo devolution ketesetai kebononi ak ketesetai keyoe anniversaries ak lunch kipkoi kotatun kebeku en emoni. Yes. Kongo siketorota kora ko en nguni ko tos mangen ale ikertoi ano tienik tos tindoi kamuget anan ikase biik alak tienik alak chemara kamangei koborchigei boroinwek chebo kandoinatet tos iker ile tindoi kamuget tienik nemara konam boroinwek chebo kandoinatet kong'eten MCAs, MPs, governors, senators ak boroinwek cheterter ko oret agenge nebo kikimit alak en icheket. Yes, imukokse kabisa ako nanamwa en biik chechang tienik chechang kotindoi that ambition koik kandoindet lakini banda itokyigei togetab kandoinatet ko chang tuguk chekimokyingei asinyoru. Ngab kandoik chetai chekikoba ko kikonet biik ng'alekab handouts. So alan ibore ing'et istrainen ko mokosin chi ngab ng'alekab rabisiek. Matakwalda chito sera kikwoe ra chito kekwoe ngab tindoi rabisiek. Ngo kokoito bitet ko noton nekikwoe ngab kikobwa biik ak rabisiek ak inyokomaluch. Ki en keny ko kiongen ale kikikine bokekin kele kikondo ng'o en gai tindoi tikitiotab kandoinatet. So achere tienik tugul chemokyingei ng'echerok ongebe lei ongetiem kotatungei. Even mi atinye ambition aek politician
ako sianget kounon ko tuguk kityo cheng'ololwon muguleldanyun sikebe ak biik chemiten ngweny, kibananok, lagok chemami sigik, bichon bunote wheelchair, ko kiakose kityo kole takinam kit nekitinye icheket ngap ng'otutiet netilil niton en taitab Jehova. Amoe Senate. Yes. Kursenyun koityi biikab emet asome akot missing ongimong'ungei, ongesweiten, ongekas ele oldoitogei chito. Tem ngweny, ibwat komie, isaisan ak ikochi ngot konyolchi ng'echeret. Ongebe tugul kibagenge ak asome any bikyok tugul ongerat abusekit, ongerat suberet ketokyingei bani kakibe nebo 2027. Ngamwoe kolenjin en ng'oliotab orit kole ngoya konda en babang'ung komewendi ing'werere nebo kokwet ile ya, ongebe ak isab kirkinyon sikorin lamugurun chetindoo kweik chemengechen. So, noton ko tienindet Josephat Karanja yekas kakwaror missing kotinygei ak tetutik chetindoi inendet ak missing ko maket en tienik koker kole kaimuch kokilgei asikonyor icheket sobet nekararan ak koboisien talenta nenywanet. Kakokoito kora kurset koityi bunge anan kandoikab bolotet missing chemiten en bunge kotet tetutik anan ng'atutik cheimuche kotoret konyorunen kelchinoik tienik ak urerenik anan aktas talenta nenywanet. Kong'eten county nebo Kericho tutunoton nebo Kass Mashinane, kainenyun ko Robert Sile, testai iker Kass TV amun kimnotet naet. Eng logoiwek alak chitab Kalenjin ko tetat koitita rwoik cheite 5,000 labatetab kenyini noton nebo Mau Marathon ne tetat keyai eng tarik 3 arawetab 7 eng kenyini eng komasta nebo Kuresoi eng county nebo Nakuru ole kitaune taunetab Ole Nguruone ak kiwang'une sukulitab Baringo Valley nemite komasta nebo Kuresoi North eng county noto bo Nakuru. Kiboisie labatonata kekanapta tetutik cheboto kolsetab ketik ak ribetab itonwekab emet eng timdo nebo Mau Forest ne testai ng'emak missing eng kenyisiek chekikosirto. Kinyoru Sylvester Rono ak ripoti noto eng koindo. Kosubkei ak noton ko karutochi ofisaek kobun kibagengeit nebo labatet en emoni Athletics Kenya ak Ministry nebo ribsetab itonwekab emet ak ofisaek alak chetinyegei ak tetet nebo labatanoton ole karutochi oret nekiyaen labatanoton asikochikil ak kepiman. Pima mara kadhaa hizi route zote na kile ambacho kimebaki tu ni ofisi yetu kuu kuja kupitiza. Kamwa Nancy Sigei nebo kibagengeitab Athletics Kenya Nakuru kole igeni koitita rwoik cheite 5,000 kobelgei en labatanoton kitaunen taonit nebo Ole Nguruon ak iwang'unen sukulitab Baringo Valley nemiten Kuresoi North. Ndiposa unaona siku ya leo tumefika mahali hapa kutoka vitengo mbalimbali. Tuna uhakika kwamba tumepima sawa sawa, lakini tunangojea tu kuambiwa iko sawa. All the professional athletes will have to be timed so that we can be sure that there is integrity in the race. En komostanywan komwa ofisaek kobun ministry nebo ribsetab timwek kondochin Philip Le Malasha ak Vicky Chepkorir kole kakokanapta ichek konetisiet koityi biikab emet ak kakoboiboenchi kakwautik ak tokset nekakonyor kobun biikab emet. So we are calling upon all the stakeholders to actually put in their best effort to ensure that at the end of the day we have a successful event. As we wrap up the first edition, we have Her Excellency the First Lady coming here. She will be right here in Baringo Primary School on 25th, which is next week on Thursday. So we continue to invite all the stakeholders of the program to join us in this lined up activities. We are ready for 3rd July. The registration closes on 29th June. And I was just doing a countdown and we only have 12 days left. We want to plead to our people to come up in large numbers and also cooperate with the traffic teams so that we don't interfere with the marathon. Kiboisien labatanoton kekanapta tetutik chebo ribsetab itonwekab emet ak missing ko osnet nebo Mau. Kong'eten county nebo Nakuru, logoiwekab rediosiek chebo Kass. Kainenyun ko Sylvester Rono.
Eng logoiwek alak kong'ete county noto bo Nakuru, chitab Kalenjin komeng'ishei eng kaiweisiet meng'ik chebo Mudhera Farm eng komasta noto nebo Njoro kosubkei ak nekokibokchi ak kibete sobet chi agenge nekoribindet eng imbaranato bo Mudhera Farm kosubkei ak meng'ik chebo komasata koiwechini kotinyegei rumisionoto ak terchinet nebo namunetab imbaranata bo ekaisiek 4,000 kosubkei ak noto kosom ichek serikali kochutyi akoker kole kabit kalyet akenam biik tugul chekotinygei ak yautionoto kokon orogenet neo mising ak imut kapkirwok asikirwok chekonamgei ak ng'atutik chebo emetab Kenya. Kwa majina mimi naitwa Francis Mongi Jenga, ni manager shamba la Mudhera. Huyu bwana hakufa katika kifo cha kawaida, ameuawa. Alipouawa alikimbishwa hata kutoka ndani ya shamba, akajaribu kutorokea usalama, akaja kuuawa nje ya shamba msituni porini mahali akiomba huruma. Na kwa hivyo wale watu waliomuua ina maana kwamba walikuwa na instructions za kutosha kwamba lazima muhakikishe mmeangusha mtu, kwa sababu hata baada ya kuomba huruma bado waliendelea na kukamaliza. Hawa watu hawakujituma, walikuwa wametumwa na mtu, lakini inaonekana huyu bwana hakuwa mkulima wa kawaida. Huyu alikuwa anataka shamba, alikuwa anataka kunyang'anya lile shamba, na amekuwa kilima zaidi ya eka 1,000. Na tumejaribu kumuelewesha documents za shamba ndio hizi, akajaribu kukalishwa chini na sub county, lakini haelewi chochote, akageukia kutumia silaha, na haswa silaha alizokuwa anatumia na mishale ambayo pia tumeweza kurecover na tukaweza kukabidhi polisi ni mishale ya sumu. Na kwa hivyo tunaomba kwamba tunasikia amehamia shamba jirani, huyu ijulikane wazi ni muuaji. Amehamia kilomita 2-3 kutoka kwa lile shamba, na kwa hivyo hakuna usalama hata mahali ambapo wameenda. Huwezi fanya tukio moja hapa na ukatorokea hapo pengine. Tunaomba serikali, na tunataka kupongeza sana serikali, vyombo vya dola vimetusaidia kwa njia kubwa sana, haswa sub county na hata county yenyewe imesimama kwa upande mmoja kidete na kusema kwamba haitaki uhalifu. Na kwa hivyo tunatazamia tukienda mbele kwamba hawa waliotekeleza hili swala, haya mauaji, na wale pia walio finance mauaji haya, wote wakusanywe pamoja na wakutane na mkono wa sheria. Kwa majina mimi naitwa Sam Olenguruna, mimi ndio manager Mudhera Farm. Kwa majina mimi naitwa Sam Olenguruna, mimi ndio manager Mudhera Farm. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali leo, hiyo mtu pahali popote ataenda, kaunti ya Narok, kaunti ya Kajiado, kaunti popote ataenda Baringo, ifuatwe na kukamatwa na kuwekwa ndani, kwa sababu yeye ndio kifo ya marehemu imepita kwa mkono yake. Yeye amehaya vijana, analipa vijana shilingi 2,000 kwa siku ya kukuja kwenda kupigana, na hiyo ni tabia ambayo hatujai kuona. Na tunataka kusema sisi kama leo tumekuja masishi, tumekasirika sana na tuko na uchungu. Awetachitab Kalenjin kokakeilet eng kebeberta netai nebo tetutietab Kass Mashinani nebo betutab rani kwang'wan kasi eng komalo aweksei ak logoiwekab emet arametwake itestai ikere Kass TV amu kimnatet neit.